Obielika 250 TV, we educate, inform and entertain. Ibihe byiza cyane, twagarutse mu gice cya kabiri cy'igitekerezo cya Kigwa. Igice cya mbere murakibuka byose uko byagenze, kugira ngo dufatireho kandi dukomerezeho binagende neza. Reka twibukiranye mu bimwe na bimwe ukwiye kumenya. Nuko twari dufitemo umwami witwa Shyerezo wari ukomeye cyane, akagira umugore witwa Gasani, ariko bari barabuze urubyaro, nta mwana bagiraga. Gusa icyo ugomba kwibuka nuko umwami yagiraga abagore benshi, ariko abagore bandi ntabwo ibyaba ari byo turimo turebaho, ntabwo ari byo igitekerezo kivugaho. Igitekerezo kiravuga kuri we, ku mwami ndetse n'uyu mugore we Gasani. Nyuma y'igihe kirekire rero babaye bari nta mwana bagira, Gasani muribuka yaje guhura n'umusiya n'umuhanuzi umujyanama ngo bakadasohoka ariwe witwa nde Impamvu. Murikubuka uburyo yagiriye umwamikazi, uburyo yagira ate yabona umwana, birimo gufata igicuba kirambuwe mu giti cy'umurinzi akacyuzuza amata, hanyuma agafata umutima w'igitambo akawushyiramo. Ngira ngo umwamikazi yaje kubikora nyuma y'igihe kirekire, koko biza kugaragara ko byatanze umusaruro, kuko yasanzemo umwana w'umuhungu. Muribuka ukuntu umwami yanze uyu mwana w'umuhungu akahava, muribuka ukuntu abareberera ingoma, abakuru, inararibonye zaje kureba uyu mwana, bikarangira zigiye kugira umwami ko akwiye kwemera umwana bidatinze kandi bidasubirwaho. Muribuka umwami aza yarangiza agafata umwana akamwita izina, yamwise irihe zina? Twasoreje aho batubwira ko yamwise Imana. Gusa ariko abantu benshi cyane bo bakomeje kujya bamuhamagara izina yiswe na nyina, ari ryo Sabizeze. Mu magambo arambuye ngo byari bishatse kuvuga saba Imana zeze. Dukomeje. Soon everyone realized he was very different from all other royal children. Bidatinze abantu benshi cyane babonaga ko uyu mwana ari umwana utandukanye, imibereho, imikurire, imigaragarire, babonaga ko ari umwana utandukanye n'abandi bana. Then rumor about his unusual birth began to circulate in the royal household. No wonder his father had refused to recognize him. People whispered. Ibihuha ngo byatangiye gukwirakwira muri ubwo bwami, mu nzu aho ngaho mu rugo aho ngaho ibwami, bavuga cyangwa se bibaza uburyo budasanzwe uyu mwana yavutsemo, ndetse ngo bakanabikabiriza abantu bamwe, bakanavuga ngo ni mu gihe reka se amwange, reka se amwihakane. But Gasani never said a word about it. Ariko ngo umwamikazi ari Gasani ntabwo yigeze agira ihangana na rimwe avuga kuri ntibatanze kuvuga uyu mwana yavutsemo. Years later, however, Gasani's mother came to see her and inquired about her son's birth, and very strangely, she had heard that Gasani resolved to bury her in the first one. Nyuma y'igihe kirekire, nyina w'umwamikazi, w'umwamikazi Yesu, nyina wa Gasani, ubwo nyina w'umwami yaje kumva ibyo bamwise,
very strange indeed. Nyuma y'uko nyina w'umwamikazi abwiwe iby'iyi nkuru, yaratangaye cyane, yibaza asa nk'ugaruka ku buryo cyangwa se avuga ko yagumaga yibaza impamvu uwo mwuzukuru we agaragara nk'umwana utandukanye n'abandi bana. Ati kumbe mama wawe yagusanze uri mu gicuba cy'amata, ureremba mu gicuba cy'amata, nyuma y'uko yari yaragifashe akacyuzuza amata akanakishyiramo umutima w'igitambo cyagaburiwe cyangwa se cyahawe cyatambwe binyuze mu kugihereza imbuto so ubwe yitangiraga. Ati nkibaza impamvu uri umwana utandukanye n'abandi. Ati nkabyibaza rwose. Ariko mu bigendanye n'ubwe iyi nkuru yabarirwaga uyu nyina w'umwamikazi, batubwira ko hari umuntu umwe wabumvirije, one of his companions happened to overhear the whole story. Iyi nkuru barimo bayibara na wa mwana Sabizeza ahari, noneho undi mu companion, umwana cyangwa se undi wari uri kumwe n'uyu mwana, ngo abumvirije inkuru ajya kuyikwirakwiza ahantu hose. When Sabizeza heard that, he became very angry with his mother and said, ubonye Gasani ngo arambyarura. How can my mother disown me in this manner? What a shame. I cannot stay here any longer. And he resolved never to return to his mother's house, but instead to leave home and go and settle as far as possible to the farthest and his father's empire and beyond if possible. Mukecuru nyina wa Gasani, iyi nkuru yayibwiwe cyangwa se yayibariwe n'umwuzukuru we ahari. Umwuzukuru we nyuma yo kubyumva byaramubabaje binamutunguye, aho yagize ati ubonye Gasani ngo arambyarura. Byaramutunguye cyane. Rero uyu mwana yahise afata umwanzuro wo kuva aho ngaho akava ibwami, ndetse ngo akajya kure cyane y'amatware ya se, cyangwa se akajya kure cyane y'ubwami bwa se, kubera ko yarababajwe n'uko bari baramuhishe ibigendanye n'inkuru iki gihe cyose. Sabizeza immediately began making preparations to leave his heavenly home. Sabizeza yahise atangira imyiteguro yo kugira ngo ave muri uru rugo, ave ibwami. He went into his room, took his bow and quiver, called his hunter dogs, Ruzungu and Ruguma, cycling and stay put. He went into his father's smith and took the loyal hammer Nyarushara and the little fire from the furnace. Uyu musore cyangwa se uyu mwana mu kumya kwitegura yahamagaye umuhigi we ndetse n'imbwa ze, arizo yahamagaye imbwa ze arizo Ruzunguzungu ndetse na Ruguma, ngo arangije yikoza no aho se yacurishirizaga ibikoresho binyuranye, arangije ngo ahafata inyundo ikomeye cyane ngo yitwaga Nyarushara, arangije afata n'icyo twakita nk'umuvuba. Then he went to his brother Mututsi and his sister Nyampundu and persuaded them to come away with him. Ngira ngo ahangaha murumva ko yagiye no mu bavandimwe be, yafashe umuvandimwe we witwa Mututsi ndetse na mushiki we witwa Nyampundu, nabo abagira inama y'uko bakigendera.
twibuke neza ko uyu mugore ari we Gasani batubwira ko atari yarigeze abyara, ariko mwibuke neza ko uyu mwami yari afite abandi bagore, yari afite abagore benshi. Aba rero aba bavandimwe, uyu mushiki we ndetse na musaza uyu mwene nyina, uyu muvandimwe w'umututsi ndetse n'uyu mushiki we Nyampundu, nta kabuza ubwo ni abavukaga ku wundi mugore utari nyina. Rero abo nabo yabagira inama y'uko bakijyanira bakigira kure cyane. Then Sabizeze went to the royal stables, pens and hen houses, selected a couple of each of royal animals and birds, including the bull Rugira and his cow Ingizi, then lamb Mendende and his sheep Nyabuhoro, the goat Rugeyo and his mate the rooster Mugambira and his hen. Uyu musore rero ngo yahise yikoza no mu kiraro cyangwa se aho amatungo yabaga. Arangije kuri buri bwoko bw'amatungo akajya afataho amatungo abiri, ni ukuvuga ikigabo n'ikigore niba ariko navuga, cyangwa se ikinyagazi ndetse n'ikipfizi. Yarakusimbukiye ajya mu nka afata ikimasa ngo cyitwaga Rugira, arangije akitwarana n'indi nka yitwaga ngo Ingizi, ibwo ni inka y'imbyeyi. Arangije yikoza mu ntama afatamo iyitwa Mudende ndetse n'indi ntama. Arangije yikoza no mu ihene afatamo iyitwaga Nyabuhoro ndetse n'indi hene y'ikigabo yitwa Rugeyo. Arangije yikoza no mu biguruka afatamo rusake yitwaga Mugambira ndetse n'indi nkokokazi. The kettle bird Inyange and his mate. Arangije yikoza no mu nyoni afatamo iyitwa Inyange ndetse n'indi, ubwo imwe yari ikigabo indi ari ikigore, and many others. His pigmoon at the Dido camp. Arangije ahamagara nk'uwo nakita umutware w'ingabo. Ngira ngo murabizi abana b'ibwami, umwana w'umwami nawe yagombaga kuba afite ingabo ze nkeya ayoboye cyangwa se zimufasha kwitoza mu bigendanye no gukora ibikorwa by'ubutwari nk'ubuhigi ndetse n'ibindi ndetse n'urugamba. Uwo yafatanyaga nawe rero cyangwa se uwamutozaga yaramuhamagaye, niwo bita mihwabaro. Yaramuhamagaye ndetse amuhamagara n'umugore we ngo bajyane. They drove the animals and birds out of the gate to a spot which Sabizeze had identified. Then using a hammer he made a hole in the ground, pushed the animals and birds through it, and then followed on with his companions. Hanyuma yaragiye bageze kure cyane, nyuma y'uko bari bamaze kuva mu bwami bwa se, ngo yafashe ya nyundo ikomeye muyibuke yafashe yatwaye, ngo arangize hari aho yageze ayikubiseho havuka cyangwa se habamo nk'icyobo. Arangije ya matungo yose aba arimo ayinjizamo aho ngaho, akubisa hasi inyundo havuyemo nk'icyobo cyangwa se habonetsemo nk'umwanya, ya matungo yose arangije yinjizamo. Ba bandi yazanye nabo mu bibuke ninde, ni Mihwabaro, uwari umukuru w'ingabo ze ndetse n'umugore we, ndetse birumvikana n'izo ngabo sinzi niba yari buzisige kadukomeza barabitubwira. Bo barangije barakomeza. At that time a hammer Nyarushara fell from Sabize's hands, spun down and landed in the northwest of Rwanda, causing a great
commotion which rocked all the surrounding areas. Bagumye batubwira ko ngo kera kabaye inyundo ya Nyarushara yaje gucika uyu mugabo irangije yikubita hasi cyangwa se igwa hasi. Ngo yikubise hasi bageze mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'u Rwanda, ngo iguye hasi ngo ahantu harakomeza haraguka. It fell at the foot of volcano Muhabura, where it made the Great Depression, which later filled with water, thus creating the pool Gipfuna. Inyundo ngo yaraguye cyangwa se igwa mu ntangiriro cyangwa se aho ikirunga cya Muhabura gitangiriye. Ngo mu kuhagwa hahise havuka ikiyaga cyangwa se hahise havuka ikidendezi cy'amazi ngo cyitwa Gipfuna cyangwa se cya Gipfuna. The party touched down on the large rock named Ikinani. The party touched down on large rock named Ikinani in the province of Mubali to the northeast of Rwanda. Iri tsinda ry'aba bantu bose ngo baje kugera ahantu, baje kugera bahabona ngo urutare ngo rwari rwitwa Ikinani, ngo ahangaha hakaba mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. After their landing, the heathen exiles began to explore their new surroundings. They found comfortable shelters under the rock, lit 2 fires on themselves and another for their animals, and settled in. Aba bari bahunze murabibuka ngo baje gukomeza kwitegereza cyangwa se kugenzura aho hantu bari bageze abakikije, ngo baza kubona ari ahantu heza cyane, ngo ndetse byaje kugera ubwo bibonera ubuvumo bwiza cyane barangije babwinjiramo, barangije bifashishije urutare ngo bifashishije urutare rumwe bakubanya ku rundi, ngo baza kuza kwibonera umuriro wabo ubwabo ndetse n'umuriro wo gucanira inyamaswa zabo. The rock promontory was in cleaning surrounded by dense forest. Urwo rutare cyangwa se aho hantu bari ngo hari hakikijwe n'ishyamba cyangwa se hari mu ishyamba. There appeared to be no people around apart from the forest animals. Muri iryo shyamba rero byagaragaye ko nta wundi muntu uhaba cyangwa se nta muntu uhaba usibye inyamaswa zonyine z'ishyamba. Over the next few days, the people of Mubali noticed the smoke floating over the tree's top. They were greatly surprised and said to each other, "What can be that?" Some suggested it may be hunting party, but none of their community ever went that deep into the forest. Ngo abantu bari batuye ahitaruye aho ngaho ngo baje kujya bagira batya bakabona imyotsi izamuka mu ishyamba, bakibaza batese ni ibiki, ibibazo byari byo, ariko ngo bakibwira ngo birashoboka ko ari abantu bagiye guhigayo. The people of Mubali went to their king Kabeja and told him about the strange sighting, and he sent scouting party into the forest. When they came to the rock, they were at first afraid of what they saw, but the heavenly ones reassured them and welcomed them. Abaturage nyuma y'uko bakomeje kugenda babona ibingibi mu bihe bitandukanye, twibuka ko hari abaturage bo mu gace kari kitwa cyangwa se mu ntara yari yitwa Mubali, ngo baragiye bajya kubwira umutware wabo cyangwa se umwami wabo wari witwa Kabeja, bamubwira ibirebana n'ibyo bari kujya babona kuri ubu butaka. Umwami yahise afata itsinda ry'abantu aryohereza muri iryo shyamba ngo rijye kureba ibiberamo,
ariko iryo tsinda rihageze ryakiriwe n'aba bibera muri iri shyamba. Ubwo ni bande? Ubwo ni Sabizeze ndetse na wa mutware w'ingabo ari wende Mihwabaro n'umugore we. Birumvikana, mwibuke na ba bavandimwe ba Sabizeze ari bonde nande? Murabibuka abavandimwe bezanye nabo, ngira ngo ni umuvandimwe witwa Umututsi ndetse na mushiki we Nyampundu. Aba rero nibo biberaga muri iri shyamba, bakiriye neza abo bari baje boherejwe n'umwami Kabeja ngo baze kureba ibyo ari byo, ndetse bababwira ko ari nta kibazo rwose, babaha ikaze bababwira ko badakwiye gutinya. Don't be afraid, we are humans, we come from heaven, we are peaceful visitors and we want to live with you as good neighbors. We hope you will be hospitable to us. Babakira neza bababwira bati ntimugire ubwoba, natwe turi abantu twaturutse mu ijuru. Ubu mu ijuru bavuga ni he? Ese ni mu ijuru cyangwa ni ibwami? Mu yandi magambo, ibwami hafatwaga nk'ahantu h'igitangaza. Munibuke ko umwami nawe bamwitaga Nyagasani. Rero barababwira bati twaturutse, nko kuvuga bati twaturutse ibwami, turi abantu mutwakire neza, turi abaturanyi beza rwose, bibata ahubwo twizere ko muri butwakire neza. The scouts went back to report to their king and they told him all they had learned. Babandi umwami Kabeja yari yohereje basubiye kumubwira ibyo babonye, ndetse ngo byose barabimubwira. The king of Mbari welcomed visitors and encouraged his people to extend all hospitality to them. The local people called them Ibimanuka, decent, and named Sabizeze, Kigwa, fallen. Umwami yabakiriye neza cyane, ndetse anabwira abantu be ko bagomba gukomeza kubafata neza cyangwa se kubakira neza. Abantu rero bari basanzwe ahangaha batuye ahangaha, ngo bafashe aba bantu basanze muri iri shyamba, abantu bari basanzwe muri aka gace muri intara ya Mubari, bafashe aba bantu bakajya babita Ibimanuka. Mwibuke ko itsinda umwami yohereje baribwiye ko ngo baturutse he? Mu ijuru. Abantu bose rero nyuma y'uko umwami babwiye ati hari abantu bari ahangaha baturutse mu ijuru, abaturage nabo nta gushidikanya bagiye bitaba abantu Ibimanuka. Sabizeze, Kigwa, foreign. Ibimanuka mu cyongereza nabo bise ngo ni decent, Ibimanuka, and named Sabizeze, Kigwa, foreign. The children of heaven called the locals abasangwa butaka, found on the land. Noneho babandi decent, babandi ryatsinda rya wa mwana w'umwami wavutse muri bwa buryo, wibuke ko bo bari biswe cyangwa se ryari ryiswe Ibimanuka. Noneho Ibimanuka nabyo bikajya byita abo byasanze ahangaha muri intara ya Mubari, bikabita iki? Abasangwa butaka. But the proper name of the people of Mubari was Abazigaba. Ariko ngo izina rya nyaryo ry'abaturage bari batuye ahangaha mu gace ka Mubari ngo bari Abazigaba. The Ibimanuka lived with Kabeja and his people for a long time, teaching them many things, beginning with various uses of fire they had brought from heaven, which proved to be great attraction to the locals. Soon more and more people gathered around the Ibimanuka and became their pupils. Kera kabaye ngo Ibimanuka byakomeje kubana n'uyu mwami Kabeja ndetse n'abantu be, bikomeza kugenda bibigisha ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo n'ibigendanye n'iboneka cyangwa se n'uburyo umuriro uboneka. Nuko ko umuriro ngo bafashe urutare barukuba ku rundi, umuriro uraboneka. Are ibi rero aka kara gakori cyangwa se kara gashya k'Ibimanuka. Ibimanuka rero ngo ibi
ubugenge cyangwa se ubu bwenge byari bizi byabwigishije n'abandi bantu bose bari aho ngaho byasanze imubali. One day Kigwa, as he must now be called, told his brother Mututsi, "See, all the animals have reproduced and multiplied, while we remain as we came from heaven. Let us marry our sister, so that we too may have children." Umunsi umwe rero uyu wari ukuriye ibi bimanuka ari wende Kigwa, ngo yaje kwitegereza umuvandimwe w'umututsi, ngo arangije aramubwira ati, "Tegereza, reba amatungo yose twazanye." Mwibuke ko ku matungo yose yafatagaho ikigabo n'ikigore, ati reba yarabyaye cyangwa se yarororotse, yabaye menshi. Ati none twebwe turacyari uko twari tukimeze duturuka mu ijuru. Ati waretse tukarongora mushiki wacu. Let us marry our sister so that we may have children. Tukareba ko natwe twakororoka cyangwa se twagira abana. But Mututsi refused to marry his sister. He said to his brother, "Go ahead if you so wish, but I don't want to marry." Uyu muvandimwe we rero yaramukura inzira ku murima ati reka niba wowe ubishaka, niba ushaka kurongora nakubwira iki, atariko jyewe ntabyo nshaka. Then Kigwa married his sister Nyampundu, and they had lovely baby girl whom they named Sukiranya. Kigwa yaje guhita arongora mushiki we Nyampundu, barangiye ngo babyara umwana w'umukobwa bise Sukiranya. Later they had a son and named him Muntu. Nyuma ngo bakomeje kugerageza abanje babyara undi mwana w'umuhungu, ariko umwana w'umuhungu we bamwita Muntu. When Sukiranya had grown into a beautiful young woman, Kigwa suggested that his brother marry her, for it was not proper that he should remain single and childless. Kigwa nyuma yuko abonye ko umuvandimwe we yanze ko basangira cyangwa se bose barongora mushiki wabo, nyuma yuko we abyaranye na mushiki we muramwibuka Nyampundu, bakabyara umwana w'umukobwa witwa Sukiranya ndetse n'undi mwana w'umuhungu bakamwita Muntu. Nyuma yuko uyu mwana w'umukobwa we Sukiranya yari akuze amaze kuvamo inkumi, Kigwa yasabye umuvandimwe we ko noneho nawe yamumuha nawe akamurongora, aho kugira ngo agume ari wenyine ari nta n'abana afite. "My brother, you have now been single and childless for a while generation." Atumaze igihe kinini uri wenyine nta mwana ugira. Now that our beautiful daughter Sukiranya is grown up, why don't you marry her? Ati kubona umwana wanjye w'umukobwa nabyaranye na mushiki wacu yakuze, ntabwo wamurongora. What? Marry my own niece? Never. Uyu arangije aravuga ati ntabwo bikunda, ati njye nkatinyuka nkarongora umwishywa wanjye, niba ariko twavuga ati njye nkatinyuka nkarongora umwishywa wanjye, ati ntibikunda. Ubwo bari barimo mugira inama yo kurongora umwana w'umuvandimwe, ubwo ni umwishywa we cyangwa ni umukobwa we. Ni nk'umukobwa we kuko we na se baravukana. I tell you how we can resolve the issue. Atari ko reka tutekereza ubundi buryo dushobora gukoresha. Ubwo ni Kigwa. Go over across the valley and settle on that hillside opposite ours. After a while, you will come to ask for my daughter's hand. When I ask you for your ancestry, you will reply, "I am any Umwega from across the valley." Nyuma yo kwitegereza bakabona ntibizapfa gukunda ko arongora cyangwa se yemera kurongora umwana cyangwa se umukobwa umuvandimwe we, kubera ko bahorana aho ngaho babana aho ngaho,
uyu Kigwa yamugiriye inama ati wowe ambuka hakurya iriya jya ku wundi musozi, hanyuma igihe kizagere uze kunsaba umugeni. Nuza kunsaba umugeni cyangwa se nuza kunsaba umukobwa nkakubaza igisekuru cyawe, wowe uzansubize ko uri umwega uturutse hakurya iriya. Murumva uburyo babipanzemo? Umututsi agreed. In due course, he married Sukiranya, and they had 3 sons, whom they named Serwega, Muha, and Mukono. Umuvandimwe wabyemeye koko yaraje asaba ko bamuha umukobwa, birumvikana baramumuhaye, bamuhaye umukobwa birumvikana w'umuvandimwe we cyangwa se wa mwene nyina. Barangije ngo baragenda barashyingiranwa, birumvikana barahirwa, barangije babyara abana 3. Umwe bamwita Serwega, abana 3 bari abana b'abahungu. Umwe bamwita Serwega, undi bamwita Muha, undi bamwita Mukono. Ngayo nguko rero, ngira ngo wumvise neza iyi nkuru y'ibimanuka, wumvise impamvu tugira abazigaba, wumvise impamvu tugira abega, wumvise impamvu tugira abaha. Buriya kuba uyu mwana umwe yitwa Muha, ubyumve neza, hari icyo bivuze. Kuba yitwa Serwega hari icyo bivuze, ubwo ni abega. Kuba yitwa Mukono hari icyo bivuze, abakono. Bifite igisobanuro kinini cyane. Hanyuma no kuba uyu nguyu yitwa abazigaba nabyo, kuba abaturage bari batuye hariya imubari bari abazigaba, kandi n'ubu tukaba hari abantu tugira bitwa abazigaba, hari icyo bivuze kinini cyane. Ngiki rero igitekerezo cy'ibimanuka, cyangwa se ngiki igitekerezo cy'abami b'ibimanuka. Ubwo rero